नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर संदीप गुंड, नूतन मराठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कुलधरण आपल्यासाठी सेकंड पार्ट 11वी विज्ञानचा केमिस्ट्रीमधला घेऊन आलेला आहे. पाठीमागल्या लेक्चरमध्ये आवाजाचा काहीतरी प्रॉब्लेम आलेला आहे, तर तो इथं आपण सॉल्व केलेला आहे. जनरली हे जे सेकंड व्हिडिओ आहे याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे टॉपिक किंवा जे बेसिक कन्सेप्ट आहेत केमिस्ट्रीमधले ते पाहायचे आहेत. याच्यामध्ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जे आहेत तर ते आपल्याला इथं पाहायचे आहेत. तर याच्यामध्ये फर्स्ट जो लॉ आहे केमिकल कॉम्बिनेशनचा, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. मास कॅन नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड ड्युरिंग ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मॅटर. Means here total mass of reactant is equal to total mass of products. This is the statement, law of conservation of mass, that is mass can neither be created nor be destroyed during a chemical combination of matter. म्हणजे मास जे आहे तर ते क्रिएट करता येत नाही किंवा आहे ते मास डिस्ट्रॉय करता येत नाही कुठल्याही केमिकल कॉम्बिनेशनमध्ये, आहे तसं राहतं, मास कॉन्झर्व राहतं. देन सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दॅट इज द लॉ ऑफ डेफिनाईट प्रपोर्शन. त्याचं स्टेटमेंट हे तुम्ही लिहून ठेवायचे, सगळे टॉपिक याच्यामधले लिहून घ्यायचे. व्हिडिओ स्टॉप करून तुम्ही ते लिहून घेऊ शकता. लॉ ऑफ डेफिनाईट प्रपोर्शनमध्ये एनी प्युअर कंपाऊंड ऑलवेज कंटेन एक्झॅक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ इट्स सोर्स or method of preparation. Means here any pure compound always contain exactly same proportion of element by weight irrespective of source or method of preparation. Means how those sample or those compound are prepared, nothing matter. Here only the content, that is element by weight, is same. For example, here generally cupric carbonate, percentage of copper and percentage of oxygen. Means cupric carbonate, those natural sample contain 51.35% of copper, and synthetic sample means cupric carbonate is found in, suppose for example, earth and prepared in the laboratory. Both are the cupric carbonate and both percentage of copper and oxygen are same in those element, that is cupric carbonate. Percentage of carbon also same, percentage of oxygen also same, percentage of copper is also same. Another example, for example, water. There is nothing matter, those water is prepared in the laboratory or it is in the sea or it is in the lake or it is in the groundwater. The percentage of hydrogen and oxygen is same. Means 88% here oxygen and 12% that is hydrogen is same. Means water here it found, it is pure form. Those element content by weight is same. That is the second law, law of definite proportion. Then third law, law of multiple proportion. When two elements A and B form more than one compound, the masses of element B that combine with given mass of A is always in the ratio of small whole numbers. That is the law of multiple proportion. Here example A and B, for example hydrogen and oxygen, when this react with each other it forms water, also it forms hydrogen peroxide. Here generally this law states that the masses of B that combine with given mass of A is always in the ratio of small whole number. Here two example, hydrogen oxygen react with each other, it forms water and hydrogen peroxide. It is found that the two masses of oxygen, that is 16 gram and 32 gram, which combine with fixed mass of hydrogen, that is 2 gram, in the ratio of small whole number, that is 1 as to 2. Means here this is the smallest whole number. Generally another example, nitrogen and oxygen when treated with each other it forms nitric oxide and nitrogen dioxide. Here also ratio is same, 16 and 32, that is the ratio becomes 1 as to 2. Means generally this
is always small whole number when two elements combine with each other. Then fourth law, that is Gay-Lussac law of gaseous volume. When gases combine to produce gaseous product, the volume of reactant and products bears a simple whole number ratio with each other, provided volumes are measured at the same temperature and pressure. हा जो लॉ आहे तर याच्यामध्ये व्हेन गॅस कंबाईन होत असतात अँड गॅसेसच प्रॉडक्ट मिळत असेल तर द व्हॉल्यूम ऑफ रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट्स बियर्स ए सिम्पल होल नंबर रेशो. एक्झाम्पल पहा, याच्यामध्ये दिलेलं आहे 1 liter नायट्रोजन गॅस कंबाईन विथ 3 liter ऑफ हायड्रोजन गॅस इट प्रोड्यूस 2 liter ऑफ अमोनिया गॅस. दोज रेशो ऑफ दिस 3 नायट्रोजन, हायड्रोजन अँड अमोनिया इज 1:3:2. म्हणजे 1 लिटर नायट्रोजन, 3 लिटर हायड्रोजन, त्यावेळेस आपल्याला 2 लिटर अमोनिया मिळेल. तर याप्रमाणे जनरली याच्यामध्ये जे होल नंबर्स असतात तर ते. दुसरं एक्झाम्पल दिलेले हायड्रोजन ऑक्सिजन इट फॉर्म्स वॉटर. हिअर 2 व्हॉल्यूम ऑफ हायड्रोजन रिॲक्ट विथ 1 व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन इट फॉर्म्स 2 व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर. that is ratio is 2:1 1:2. This is the Gay-Lussac law. Then next one, that is the Avogadro's law. Simple statement for this law is the equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. म्हणजे याच्यामध्ये इक्वल व्हॉल्यूम जर असेल गॅसेसचं तर त्याचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलसुद्धा इक्वल असतात. कुठलाही गॅस असेल, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, त्याचे व्हॉल्यूम जर आपण सारखे घेतलं तर त्याचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलसुद्धा सारखे असतात. हे सांगणारा ॲव्होगॅड्रोज लॉ आहे. तो ॲव्होगॅड्रोज लॉ आपण डिटेलमध्ये नंतरच्या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत. पुढची डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी. कन्सेप्ट आपण बेसिक कन्सेप्ट पाहतोय, त्याच्यामुळे प्रत्येक कन्सेप्ट हा एकमेकांशी रिलेटेड असेलच असं नाही. डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी. जनरली इन 1808 Dalton published a new system of chemical philosophy. In his book or a new system of chemical philosophy, generally he put a theory about the matter, that is the atomic theory. Generally matter consists of tiny indivisible particles called as atom. एकदम सूक्ष्म आणि इंडिव्हिज्युअल असे जे कण आहेत त्यांना ॲटम्स म्हटलेले. सेकंड, ऑल ॲटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हॅव आयडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन्क्लुडिंग मास अँड ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट डिफर इन मास. मीन्स गिवन एका एलिमेंटचे जर ॲटम्स पाहिले आपण तर ते सगळे सारखे असतात, वेगवेगळे याचे वेगवेगळे असतील. त्याच्यानंतर द कंपाऊंड्स आर फॉर्म व्हेन ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स कंबाईन इन ए फिक्स रेशो. कंपाऊंड कधी तयार होतात तर ॲटम कंबाईन झाल्यानंतर. हे डाल्टननं त्याच्या ॲटॉमिक थेअरीमध्ये सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर चौथा पॉईंट, केमिकल रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग रिऑर्गनायझेशन ऑफ ॲटम. ॲटमचं रिऑर्गनायझेशन होतं आणि केमिकल रिॲक्शन होतं. ही डाल्टनची ॲटॉमिक थेअरी, ज्यानं ती ए न्यू सिस्टीम ऑफ केमिकल फिलॉसॉफीमध्ये मांडलेली. आता ॲटॉमिक आणि मॉलिक्युलर मासेस. व्हॉट इज मीन बाय ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर मासेस? हिअर इन द नेम ॲटॉमिक मास, every element has a characteristic atomic mass. Means element contain an atom and those atom have some mass and it is the mass of atom. म्हणजे तेच त्याचं मास आहे. मास ऑफ हायड्रोजन ॲटम इज 1.6736 into 10⁻⁻24 -24 म्हटलेलं आहे. The atomic masses is expressed in the atomic mass unit. Atomic mass unit मध्ये ते मोजलं जातं. 1 AMU is defined as, means 1 atomic mass unit is defined as mass exactly equal to 1/12 of mass of one carbon atom, that is carbon 12. कार्बनचं मास 12 आहे आणि त्याच्यामुळं ॲटमचं जे बाकीच्या मास आहे तर ते कार्बनच्या कंपॅरिझनमध्ये केलेलं आहे. तर हे 1 ॲटॉमिक मास युनिट आहे. ॲटॉमिक मास युनिट याचंच पुढं कन्वर्जन ग्रॅममध्ये झालेलं आहे. सेकंड पॉईंट, ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास.
Generally, many elements have isotope. Here, for example, carbon has 3 isotopes: carbon 12, carbon 13, carbon 14. Atomic masses are different. carbon 12चं 12 mass आहे, carbon 13चं 13.00335, carbon 14चं 14.00317. And generally, relative abundance in percentage means it founds carbon 12 found on the earth crust, that is 98.892% on the earth crust. Carbon 13 found 1.108%, and carbon 14 2 into 10 raised to minus 10% on the earth crust. And therefore, from above data, the average atomic mass of carbon is calculated as 12 mu, means carbon 12 into abundance divided by 100, plus carbon 13 is percentage 1.108 divided by 100, plus 14 into 2 means its relative abundance percentage. Total average atomic mass is 12.011 mu, means average atomic mass. This is the atomic mass unit. That is carbon atomic mass is 12.011. Similarly, average atomic masses for other elements can be calculated, means its relative abundance plus its atomic mass, and it is can be calculated, that is average atomic mass. Then molecular masses. Here in the name of that molecular masses means mass of molecule. Simply, molecular masses of a substance is the sum of the average atomic masses of the atoms of an element which constitute the molecule. Molecular masses of a substance, it is the sum म्हणजे बेरीज, sum of the average atomic masses of atoms of an elements which constitute the molecule. म्हणजे मॉलिक्यूल ज्याच्यापासून बनलेलं आहे त्याच्या ॲव्हरेज ॲटॉमिक मासेसची बेरीज केली तर ते मॉलिक्युलर मास होतं. फॉर एक्झाम्पल CO2, कार्बन डायऑक्साईड. मॉलिक्युलर मास in carbon dioxide, 1 carbon is present and 2 oxygen is present. 1 carbon contains 12 mass and 1 oxygen contains 16, means carbon 12 plus oxygen 16 plus 16 means 32, and carbon 12, that is 44 mu. Here this is the molecular masses, means sum of average atomic masses of atoms of an element which constitute the molecule. Then formula mass, it is also same. Formula mass of a substance is the sum of atomic masses of atom present in the formula. Any formula, those atomic masses sum are called as formula mass. Here example NaCl. Formula mass of NaCl is 1 sodium and 1 chlorine. Average atomic mass of sodium plus average atomic mass of chlorine. Average atomic mass of sodium is 23 and average atomic mass of chlorine is 35.5. Total mass, that is 58.5. That is the formula mass for NaCl, 58.5. Another example CuNO3 twice. Formula mass, that is average atomic mass of copper. In this example copper is single, nitrogen is 2 into bracket another 2, therefore 2 into average atomic mass of nitrogen plus oxygen is 3 into 2 means 6. Average atomic masses of 3 oxygen, but into 2 total mass becomes 187.5. That is the formula mass for CuNO3 twice. Then I think this is the last concept, mole concept and molar mass. Definition: 1 mole concept. 1 mole is the amount of substance that contain as many entities or particle as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12. Then molar mass, the mass of 1 mole of substance in gram called as molar mass. म्हणजे जे ॲटॉमिक मास युनिटमध्ये घेतलेले तेच
मोलार मास म्हणून घेतले. मॉलिक्युलर मास आणि मोलार मास सेम, फक्त मॉलिक्युलर मास म्यूमध्ये घेतलं जातं आणि हे ग्रॅममध्ये, ते बदलत नाही. ॲटॉमिक मास युनिट किंवा जे ॲटॉमिक मास आहे तर ते AMU तेच ग्रॅममध्ये कन्वर्ट केलं जातं, डायरेक्टली आहे तसं. देन दिस चॅप्टर, that is some basic concept here now ends. The new chapter will continue in the another video. Any difficulty in the video, please contact Professor Sandeep Gunda 9766955128. Thank you for the watching videos.